네, 여러분 안녕하세요. 네, 2주차 수업을 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간까지 저희가 간단한 키포인트들에 대해서 배웠고, 특히 프레셔 관련해서 저희가 좀 얘기를 나눴었죠. 네, 그래서 이번 시간에는 이제 계속해서 지난 시간 이어서 수업을 좀 진행해 보도록 하겠습니다. Okay, so hi everyone. So let's start this today's classes. So in the previous class, we have learned about the key point for the state of gases. Especially we the talk about this pressure and also some briefly discussed about the temperature, which contributing to this equilibrium of some the motion of gases. So yeah, I think that you guys know all these things. And today we will continue our class, which is for the temperature. So actually, the temperature T is the property. I can say. Yeah. So the temperature is T, which is the property that indicates the direction of the flow of energy through a semiconducting or rigid wall. So what this means? So there is the how can I say uh, the kind of driving force to flow this energy through this some kind of wall which is inside of some kind of system. So because of this kind of temperature differences, there is a lot of the fluid motion or some gas fluid motion too. So that's why the temperature is one of the important points for the physical chemistry system. So what is the thermal equilibrium? So this is the one of the important points. So thermal equilibrium is the established if no change of state occurs when two objects A to B are in contact. So the thermic boundary. So what is the thermic boundary? So how can I say, if there is some kind of boundary, and if some kind of energy can flow through this wall, then we call that boundary as the arthronic boundary or diathermic boundary. Diathermic boundary, or is that depending on your pronunciation. So through this diathermic boundary, the energy can flow. So for example, if there is this kind of high temperature, there is this kind of boxes, and here is the high temperature, and here's the low temperature. Then if this boundary is a diathermic boundary, then the energy can flow through this high temperature to low temperature. So if there are no changes of the state between these two areas, then we call that kind of a situation as a thermal equilibrium state. So this is a thermal equilibrium state. So there are no temperature difference, then the thermal energy will not flow through this, how can I say, this wall. Then we can call that things as a thermal equilibrium. So if there are opposite temperature distribution inside of this system, for example, the right-hand side is high temperature and left-hand side low temperature, the temperature will flow through this high temperature to this low temperature. So the temperature is one of the driving force, as I told you, to move this kind of energy
between this substance. So that's why the temperature is one of the important things. So as I told you, what can I say? So this is why we learn this pressure and temperature. So what that means. The one of the important thing for studying about these perfect gases, especially the state of gases, we have to understand about this equation of the state and the general form of an equation state. I mean, this equation state is related to this pressure and temperature and volume and the number of molecules. And actually, the equation of the state of perfect gases is the function of the pressure and the temperature. So these two factors are the most important factor to for understanding about this state of the substance. That's why we are focusing on this. Can say the pressure and temperature. So anyway, there is the law, which is the Zero's law of thermodynamics. So what is the Zero's law? This is the if A, substance A is in equilibrium state with substance B, and the B is in equilibrium state with the substance C, then A and C will also in thermal equilibrium state. So this is the Zero's law. So there is the boundaries which can act for this thermal energy flow. One is the diathermic. The diathermic is the thermally conducting material which can contribute this how can I say the thermal energy flow. So, for example, this kind of metal or some kind of how can I say, the ceramic material also can be the diatomic the materials, the boundaries. So this is the diatomic materials, and also there is the diabatic boundary. This is kind of the opposite boundary from this diatomic, which is the thermally insulating materials, for example, plastic. So through this, how can I say, the plastic, there is the no thermal energy can flow. So the thermal conducting property is almost low, almost zero. So that kind of materials can be called as the diabatic systems. So this is kind of one of the base terminology for understanding about this temperature system. So generally, when we talk about this temperature, we generally imagine about this Celsius scale. So the Celsius scale is the expressing this temperatures on the Celsius scale, and that is denoted as usually theta. And the unit for the theta expressed in the degree of Celsius, like this, the degree C. So this is the well-known temperature unit for our general life.
But in this physical chemistry and more about this kind of chemistry related field, the temperature usually used as the Kelvin. So for example, the perfect gas temperature and thermodynamic temperature scale are usually denoted as T. So theta is for Celsius scale, and T is for temperature, the Kelvin scale. So this is kind of how can I say? So the promising rules for the physical chemistry. Okay, so so then the Kelvin, I mean the perfect gas temperature, which is denoted as Kelvin, will be written as the K. So please the focus on this kind of, but there is no degree of Kelvin. They just use Kelvin. So this is one of the basics for the physical chemistry. And so the relation between the thermodynamic temperature and Celsius scale, what this means, T and Celsius scale has this relation, which is the if we want to how can I say, if we want to convert this Celsius scale to the Kelvin scale, then you can simply add this 273.15 to get this temperature. Yeah, so because this is a really basic things, maybe you guys already quite familiar with this system. So I will pass this detailed expression of these things. Okay, so yeah, so let's talk about more the details about this laws, which is related to this gases. So from this point, we will talk about this gas law. So what is the key point of this chapter? So the gas law, the perfect gas law. So there is a limiting law valid in the limit of zero pressure. And this is the summarized Boyle's and Charles law in Avogadro's principle. So the key word of this sentence is Boyle's and Charles law. Maybe you guys already are quite familiar with it. And also we will talk about this Avogadro's principle. So, and also the kinetic theory of gases, in which molecules are in ceaseless random motion. And this kinetic theory of gases provides a model that accounts for the gas laws and a relation between the average speed and temperature. So we will learn about this kind of kinetic theory of gases, which can use for this kind of the relation expression of average speed and temperature of gases. And also the mixture of perfect gases behave like a single perfect gases. So the each component in this the mixture they contribute their partial pressure to the total pressure. So what does it mean? So if a there is a mixture which is the consists of perfect gas of A and B, then each component contribute their partial pressure of the total pressure. So
the pressure A is, for example, just 3. So this is just example. So B is example, pressure is 3. Then total pressure will be 6. So like this kind of a second pressure. I mean, what this means is the A and B will contribute to total pressure with their own partial pressures. So this is the key point of gas law, and we will talk about this thing more details later. Okay, so first, the perfect gas law, how can I say, this is the law is related to this perfect gases. So here we will learn about this, how can I say, some kind of the already previously set up the laws which are related to this law of gases. So the perfect gas law is the equation of the state of gas at low pressure was established by combining a series of empirical laws. So there is the several laws. First is the Boyle's law. In this Boyle's law, if there is the constant temperature, then pressure and volume, the amount of pressure multiplied with volume is a constant. So this is the Boyle's law. So so I will talk about more details in the next slide about this Boyle's law too. So there is also Charles' law. So in this Charles' law, if there is the constant pressure, then T over volume will be constant. So in the opposite way, if this volume is constant, then T over pressure will be constant. So this is one of the laws which is established by the Charles. And there is the also the Avogadro's principle, which is if there's the pressure and temperature is constant, then N over volume will be constant. So what this means, all the gases have same molecular numbers, same number of molecules. I mean, all these gases have the same volume in a 1 mole gases, independent of the types of gases. So volume is always constant at this constant pressure and temperature. So there is a limiting load. So I mean the basics of this law have this kind of assumption, which is what it meant. A law that is strictly true only in a certain limit. So this is why we call this ideal gases or perfect gases. So actually, this is the might not be applied to this real gas, which can have different types of pressure or temperature. So anyway, so in a certain limit, so in this case, it's the pressure is becoming 0. Then this law can be true for this system.
So what this means, if there is the large pressure here, then this kind of system will not work for this system. Okay, so let's talk about this Boyce and Charles law. So as I told you, at the constant temperature, this is a Boyce law. So isothermal is the constant temperature. So if there's the temperature the same in the same temperature, then volume and pressure will have this kind of the change, and all this kind of volume multiplied the pressure have the same value. And if there's the increased temperature, also there is some kind of change of this graph, then but this pressure and volume will have the constant values. So this is also the same system. So what does mean? So because this PV always constant at a certain temperature, then this the result of pressure versus the one over volume, we have this kind of a linear relationship. So all this how can I say, value for this I mean this the slide amount of the slide will have a same value, because this is a PV value is a constant. So anyway, so actually this graph is not so important thing. I mean, what I mean is there is the Boyce law, and this is kind of some basic fundamental assumption which are expressing about this perfect gas state. And this also, as I told you, at constant pressure, then T over V is a constant. So so that's why the how can I say, the relation between the volume and temperature in a certain pressure will have this kind of linear relationship depending on this temperature. So this is the Charles law. So actually, I don't want to say about this why this kind of law can be true at the zero pressure, but you can just simply accept this equation. Oh, because
This is kind of step by step. So we will remember about this Boy's law, and we will remember about Charles law, and then we will learn about this the Avogadro's law. Then we can just combine these three things, and you can finally get this perfect gas law, which is the really famous law. So anyway, so Charles law is the at constant pressure and the number of molecules. Then T over V will be constant. And Boy's law at constant, the temperature, then PV value will be constant. And the Avogadro's principle is the volume equal to the constant multiplied with the number of the number of the molecules. And this is the saying that the all the for the all gases we have the same volume for the 1 mole. But there is a limiting law, which is the making this kind of principle become true. And this limiting law is the in the case of pressure is the approaching to zero. Okay, so finally we reach to this perfect gas law. So just combine these three things, then we will have this perfect gas law. So in this perfect gas law, it's a PV, a constant, and NT. So this constant is R. So we can finally have PV equal nRT. So R is the gas constant. So so basically this gas constant is the kind of 8.314 joule per Kelvin mole. So this is the most widely used the unit for this gas constant. But depending on the situation, you can also use some different types of constant. So this is kind of how we can convert this gas constant R in a different values. So when we make a graph for this PV NRT, then we will have this kind of 3D structure graph. So this is there is some kind of a relation between this pressure and volume and temperature. So if there is how can I say, what this means, all these perfect gases is the function of temperature, volume, and number of molecules. So that's why this pressure and temperature and volume is the main factors for this temperature. So with constant N, there is this kind of a relationship in these perfect gases. And actually, this how can I say, this R is related to this Boltzmann constant K. So what this means? R equal, this is Boltzmann constant K and A. And because this K equal 1.38
and Na equal 6.022. So that's why we have this value for this gas constant R. So I don't say that you have to remember this Boltzmann constant and this the Avogadro numbers, but the at least we have to know how this gas constant is derived and how this value is derived. We at least should know about that things. Okay, so let's talk about this kinetic model of gases. So, which is in other words molecular explanation. So, what it means is the molecule of gases will have kinetic movement in their state. So we can get this kind of model for this kinetics of this molecular gases. So there is a three assumptions to explain of this kinetic model of these gases. So first, the gas consists of molecules of mass and in series and motion. What this means? So we will think about this. There is a molecule inside of gases, and that have a mass of m, and they move without stopping, and the direction will be random. So this is the one the assumption. So and the second assumption is that the size of molecule is negligible. So what this means? So in this sense, their diameter are much smaller than the average distance traveled between these collisions. So so we can just simply ignore this size of these molecules. So the since the size of molecule is too small compared to this distance between these collisions. I mean, if there is a lot of gases, and these gases will have the motion of kinetics, and in some point, the molecules will collide together, and the distance to travel for this collision between these two gases called as the travel distance. And we will assume that the size of these gases will be much smaller than this travel distance of collisions. So this is the second assumption for this kinetic model. And second thing is that the molecules interact only through brief, infrequent, and elastic collisions. So the important thing is the elastic collision. So what does it mean? All the energy, all the kinetic energy is used for the molecules movement. So this is the how can I say the important assumption to understand about this kinetic model of these gases. So the actually the Boyle's law and the Charles law also can be explained with kinetic models. So what this means uh, that the Boyle's law and also Charles law also have this kind of assumption inside of their meaning. So the gas
So what is the kinetic model? So actually, I will not do this the derivation process for this model. So but you can simply have this kind of assumption, and this kinetic model can be expressed as this kind of things. So the M, okay. So depending on this three assumption of this kinetic model, we can finally get this equation. So the assumption for this kinetic model is all this movement is elastic collision, and the detailed derivation of this kinetic model will be discussed in the later. So anyway, the basic assumption for this kinetic model is there's the elastic collision for all these kinetic models, and there's a collision in which the total translational kinetic energy of the molecule is conserved. What this means is all the energy will be used for the difference, the change of kinetics of these particles. So that is the kinetic model. So this is the kinetic model. So PV equals 3 over 1 and mc squared. M is the mass of molecules multiply with this the Avogadro number. So this can express this the equation of the state of perfect gases. And the C is the root mean square of the speed of this molecule. So finally, if we we organize this expression, then the C can be expressed as the m over 3 RT root. So this is the how we can, how can you say, the evaluate this the speed of molecules, because this kinetic is related to this speed of molecules. So that's why we have to calculate this kind of speed of molecules of gases in the system. So if we know this kind of speed, then we can also calculate this how these molecules will behave in the gas system. And so that's why we have to understand this kind of the kinetic energy. So actually, this kinetic energy also they closely related to this speed of molecules. So that's why we have to understand these things. So first, this is actually the how can I say this is the Newton's physics started from this Newton's physical laws, and you can simply do some kind of derivation process. Then we have this kind of equation, and by combining this with this equation of the state of perfect gases, and also this the speed of definition of the speed of the molecules, then finally we have this equation. So this is one of the basic equation for the kinetic model of gases. Okay, so now I will talk about this mixture of gases. So until now, we talk about this mostly about the single gases in a system. So, but mixture of gases in a system, there's the two different gases. And the important thing to understand about this, the state of gases in a mixture, we have to know about this Dalton's law. I mean, we have to understand about this, how this kind of mixture
of gases react together, and then the kind of reaction of this mixture gases result in this some kind of physical state of this mixture. So, but in the realistic case, so we assume that the different molecules in a mixture will follow this Dalton's law. So what is the Dalton's law? Dalton's law is the pressure exerted by a mixture of gases is the sum of the pressure that each one would exert if it occupied in the container alone. So what this means? So uh, so we wanna find the pressure by this mixture of gases. One, two, one, two, one, two. So I call this mixture one, gas one and gas two. If this kind of the gas system, and how we can calculate this pressure exerted by this mixture of gases. It's simply in this Dalton law, we can simply sum up these two different gases. The pressure exerted by the two different gases. For example, so I will draw for your understanding. So if there is this kind of a container alone, and there's a one gases, and if these gases make a pressure A, and there's the other gases in a container, which is the two, 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 two. And this gas to make a pressure is P. And when we mix these two gases in a one container, so if we make this kind of mixture, then pressure of this system will be A fraction B fraction. So what this means? So there is the fraction of this gas A, and then the pressure can be made by this gas one for this container. Then we can simply get this pressure of this A by multiplying with this pressure A multiplied with this fraction. And in the same way, this pressure by this gas two also can be calculated. This B multiplies the pressure two, fraction two. Then just a sum of this two system, you can get this the total the fraction total pressure by this mixture of these gases. So this is called as the Dalton's law. So this is really simple. So just adding this two value, then this total pressure. So that's why this is actually only applied for this perfect gases. Actually. So so this is the basics of Dalton's law. So let's see more details about it. The partial pressure for this molecule J could be Pj equal is the number of how can I say number of the atoms and the pressure which can be exerted by this the
one single molecule of this gas molecule, gas atoms. So this mole fraction of Xj is the total number of molecules in this mixture, and over is the number of molecules for this gas J. So then we have Xj. So that's why the Pj equal Xj and P. So what this means, the partial pressure exerted by this the gas J will be multiplied with this total pressure with this the fraction of this Xj, fraction of the fraction of the gas J. So that's why the total pressure can be just the sum of this all these gases, PA plus PB plus, and finally there is the P. So this is a Dalton's law. So what this means? So if we want to evaluate this kinetics or some kind of motion of the gases in some system, and there is the mixture of different gases, then actually I don't say this is always true, but in some realistic cases, the single gas molecules they behave like some kind of independent substance. So that's why the kind of the molecules make some their own pressure values. So we can simply multiply this their own pressure value with the number of their molecules, and just a sum of this all these things, then we can finally get this the total pressure of this perfect gas system. So that's that. This is the how we can evaluate this mixture of gases for the kinetic behavior. Okay, so I think we had better stop here, and then I will give you the quick summary in Korean, and let's finish this class today here. 네, 한국말로 좀 이렇게 정리를 좀 해드리고, 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 수업의 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 네, 그러니까 지금 이 첫 시간에 저희가 지금 계속 하고 있는 것들이 결국은 이제 그 기체 분자의 운동과 어떤 기체 분자 간의 어떻게 서로 작용하는가 하는 것들에 대해서 저희가 지금 배우고 있었어요. 네, 그래서 그걸 좀 하고 있었고, 이게 사실은 이 물리화학에서 여러분이 이제 좀 기억을 하셔야 되는 것들이 약간 이런 필수적인 개념들에 대해서 기억을 하시면 돼요. 사실 이제 이 수업 시간에 이런 식들이 어떻게 유도가 되었는지를 전부 다 다루지는 않을 겁니다. 이런 식이 어떤 걸 의미하고, 그래서 이런 식들을 우리가 어떤 식으로 사용할 수 있다 하는 정도로 가지고를 여러분에게 말씀을 드릴 거고요. 이제 그거 배경으로 해서 이제 여러분이 이제 나중에 관련된 어떤 지식이 왔을 때, 이게 이렇게 때 이런 식이 있었구나 하는 정도를 이해할 정도만 만드는 게 사실 이 수업의 목표고요.
어쨌든 간에 지금 계속해서 프레셔와 뭐 열에 대해서 지금 설명을 했었고, 지난 시간에 프레셔 했었고, 이번 시간에는 그래서 여러분하고 같이 이 어, 템퍼러처 관련해서 수업을 시작했었죠. 그래서 프레셔가 이젠 그 어떠한 그 기계적인, 그러니까 물리적인 어떤 운동, 기계적인 운동, 메케니컬한 어떠한 운동을 하는데 작용을 하는 어떠한 외부적인 에너지라고 하면은 템퍼러처는 이젠 서머 에너지의 어떤, 그러니까 약간 에너지의 플로우를 설명하는 어떤 그런 드라이빙 포스라고 생각을 하시면 되고요. 그래서 당연히 이제 열은 뜨거운 곳에서 낮은 곳으로 흐르겠죠. 네. 그래서 그렇게 뜨거운 곳에서 낮은 곳으로 흐를 수 있게끔 해주는 어떠한 그 정도의 차이를 나타내 주는 게 바로 템퍼러처고, 아까 설명했던 뭐 다이애스토믹이라고 하는 거는, 그러니까 열이 흐를 수 있는 어떠한 그 벽이 있을 때 이런 식으로 벽이 있을 때 하이 템퍼러처에서 로우 템퍼러처로 이런 식으로 이렇게 열이 흘러간다. 는 거를 지금 설명을 드렸었고요. 설명을 드렸었고, 그래서 이 서멀 이퀄리브리엄이라는 거는 결국은 이제 더 이상 열이 흐르지 않는 그런 상태라고 설명을 드렸었고, 그 중에서 또 한 가지 어떤 우리가 또 유명한 법칙 중에 하나가 제로스로우라는 게 있었는데, 이 제로스로우는 물질이 A, B, C가 있을 때 A랑 B가 이퀄리브리엄이고 B랑 C가 이퀄리브리엄이면 A랑 C도 이퀄리브리엄이다, 평형이다 하는 거를 나타내주는 어떤 어, 기본이 되는 법칙이다는 거를 좀 말씀드렸고요. 이게 사실은 굉장히 그냥 단순한 것처럼 보이는데 나중에 사실 뭐 이런 것들이 나중에 다 가정에다 깔리게 됩니다. 그러니까 나중에 우리가 어떠한 전력학적인 식을 얻어가는 과정에서 이게 다 가정으로 깔리게 되고, 그래서 깔리게 되는 가정 중에 하나가 될 거다. 그래서 여러분이 단순하지만 이런 가정도 이런 법칙도 있구나 하는 걸 기억을 해두시면 좋겠다. 이거를 좀 말씀드리고 싶었고요. 그리고 뭐 이거는 약간 그냥 상식적으로 써는 겁니다. 다이아스토믹 같은 경우에는 이제 열이 흐를 수 있는 열이 흐를 수 있게끔 해주는 그러한 시스템을 다이아스토믹 시스템이라고 하고, 다이아베틱 같은 경우에는 인슐레이팅이 되는 거죠. 그러니까 열전도가 일어나지 않는 어떤 네. 그런 것들이 뭐 플라스틱 같은 게 있겠죠. 열전도가 일어나지 않는 그러니까 서멀리 인슐레이팅 되는 그런 시스템 같은 거를 뭐 이런 다이아베틱이라고 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 완벽하게 이런 시스템은 없죠, 사실. 근데 이제 가정을 하는 겁니다. 가정. 이런 사실은 이제 우리가 이 두 시스템에 대해서는 어떤 우리가 열에 대해서 흐름을 얘기할 때 그냥 가정, 뭐 예시를 얘기할 때 이런 것들을 얘기를 하는 거죠. 그래서 기본적으로 여러분이 범위를 좀 알고 있으면 좋겠다 하는 말씀드렸고, 온도를 나타내는 가장 기본적인 단어는 이제 셀시우스죠. 셀시우스고, 이제 셀시우스 같은 경우는 뭐 디그리시라고 얘기를 한다. 이거는 뭐 다 아시겠죠. 근데 이제 우리 물리화학에서는 요거를 다 세터로 표시를 해줄 겁니다. 셀시우스 같은 경우는. 그래서 만약에 어떠한 계산 문제가 나왔을 때 온도가 세타라고 돼 있다. 그러면 우리가 이거를 켈빈으로 바꿔서 사용을 해야겠죠. 이게 왜냐하면 이제 지금부터 얘기하는 모든 사실 이런 가스 시스템에서 연력학적인 시스템에서 말하는 모든 온도는 사실 이 절대 온도라고 하는 켈빈을 기준으로 해서 계산이 되고 있습니다. 그래서 우리가 얘기하는 T라는 거, 이 연력학, 물리화학에서 말하는 T라는 거는 사실은 절대온도 K를 단위로 하는 그런 템퍼러처를 얘기하는 거고요. 그래서 우리가 어떤 세터로 얘기했을 때 항상 이 켈빈에 대해서 같이 얘기를 해야 된다. 이걸 말씀드렸고,
그리고 이러한 그 서머다이내믹 템퍼러처와 셀시우스 스케일 간의 어떠한 그 관계식을 보면은 켈빈은 섭씨 온도 디그리 C 플러스 273.15가 되면은 이게 켈빈이 되는 거다 하는 거를 여러분이 이제 알고 계시면 되겠죠. 그래서 이제 본격적으로 이제 가스로우에 대해서 여러분하고도 얘기를 좀 했었습니다. 그러니까 가스로우라는 게 이젠 사실 어, 실제적으로 이젠 가스의 상태를 설명하는 어떠한 그 기초적인 법칙들을 얘기해주는 수식들에 대해서 우리가 지금 배워가고 있는 거죠. 사실 이것들도 여러분이 다 기본적으로 접했던 내용들이긴 해서 그냥 요렇게 되구나 하는 걸 리마인드하는 식으로 보시면 되고요. 그래서 대표적인 세 가지 가스로우가 있죠. 그래서 보일의 격칙이랑 샤를의 법칙이랑 아보가르도의 법칙이 있죠. 그래서 보일의 법칙 같은 경우에는 압력과 부피의 값, 그러니까 이제 그 온도가 일정할 때, 온도와 일정할 때, 그러니까 뭐 당연히 가스 양은 동일하고 온도가 일정할 때 그 기체의 부피와 압력의 곱은 항상 일정하다. 이걸 나타내 준 게 보일의 법칙이죠. 네. 이게 무슨 말이냐면 온도가 일정하면은 어떠한 뭐 예를 들어 풍선 안에 있을 때 부피가 증가하면 풍선이 이렇게 커지면 압력은 줄어들겠죠. 그리고 압력이 커지면 풍선은 볼륨은 작아지겠죠. 기체 볼륨. 그래서 이게 이제 보일의 법칙이고요. 샤르르 법칙 같은 경우에는 압력이 일정할 때 온도분의 부피는 항상 일정하다. 혹은 반대로 부피가 일정할 때 온도분의 압력은 항상 일정하다. 뭐 이런 얘기가 되겠죠. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 그러니까 이게 약간 보일의 법칙은 조금 더 이제 가시적인 어떠한 그 현상을 설명했다면 샤르르 법칙은 조금 더 이제 물리적인 현상을 설명하고 있는데 보면 예를 들어 압력이 일정할 때 가스가 부피 V를 갖고 있다. 그리고 템퍼러처 T가 있는데 압력이 일정한 상태에서 부피가 이렇게 증가를 해야 하면은 온도가 감소를 해야 된다. 반대로 압력이 일정한 상태에서 부피가 이렇게 줄어들면 온도가 증가한다. 온도가 감소한다. 이거 이제 거꾸로 말했네요. 압력이 일정한 상태에서 부피가 이렇게 커지면 당연히 온도도 같이 증가를 해야 된다. 그렇죠. 그리고 압력이 일정한 상태에서 부피가 이렇게 줄어들면 온도도 줄어들어야 된다. 그러니까 이거 뭐 단적으로 볼 수 있는 게 우리가 뭐 풍선 같은 거 이렇게 불어놓고 그 온도가 올라가면 풍선이 이렇게 부풀죠. 반대로 추운 데 가면 풍선이 이렇게 쪼그라들죠. 물론 이제 그 실제 상황에서 이렇게 완전히 이렇게 컨스턴트하게 가지는 않겠지만 음, 어느 정도 그런 규칙을 가지고 간다. 그러니까 현상적인 건 비슷하다. 음. 반대로 부피가 일정할 때는 압력이 증가하면 당연히 온도도 증가한다. 그렇죠. 그러니까 동일한 부피 내에서 온도가 이렇게 막 증가하면 압력이 막 증가하겠죠. 압력밥솥 같은 거 생각을 해보시면 돼요. 밥솥의 부피가 증가하는 건 아닌데 온도가 증가하니까 압력도 증가하고 압력이 증가하면 온도도 증가하고 뭐 이런 기본적인 규칙이 있죠. 여러분이 그래서 나중에 이제 실제적으로 어떤 재료 실험을 하실 때 뭐 재료를 이제 진공 상태에서 뭐 열처리를 하거나 그럴 때가 있죠. 그러면 이제 압력이 낮아진 상태면 사실은 이제 그 재료에 걸리는 그 온도도 낮아지게 되는 거죠. 부피가 일정하다면.
그리고 아보가드로 법칙이 또 있죠. 이거는 압력과 온도가 일정할 때에 부피랑 압력과 온도가 일정하면 이거의 부피는 일정하다. 이게 사실 뭐 여기로 되는 거죠. 요거랑 요거랑 다 관련이 있죠. 가스 양이 증가하면 당연히 부피가 증가하는 거고, 넘버로 몰레큘이 증가하면 증가하는, 압력과 온도가 일정하다는. 이때는 정말 그 부피라는 거는 결국은 그 넘버로 몰레큘에 관한 어떤 함수가 된다. 이런 걸 아시면 되겠고. 근데 이런 식으로, 그러니까 어느 정도 이 설명한 이 세 가지 법칙이 현상적으로는 그 실제 가스에서 어느 정도는 이제 적용이 되기는 해요. 적용이 되기는 하는데 완벽하게 컨스탄트하고 이렇게 되지는 않습니다. 그래서 이런 식으로 되려면 뭐 이런 그 제한적인 법칙이다 이런 게 있는데 압력이 0에 가까워질 때 리미팅 로우가 있죠. 압력이 0에 가까워질 때 이렇게 이런 식으로 적용을 한다. 이거를 여러분이 아시면 될 것 같고. 그래서 뭐 보일의 법칙이나 샤를의 법칙을 설명해주는 어떤 그런 그 그래프들 또 여러분하고 좀 얘기를 했었고, 그래서 최종적으로 사실은 그런 모든 식들을 지금까지 한 거는 이제 궁극적으로 요 가장 기본이 되는 이상기체 방정식을 우리가 얻기 위한 것이었죠. 사실 가장 핵심입니다. 오늘 수업의 가장 핵심은 이 PV는 nRT 요거를 얻는 겁니다. 사실. 그리고 사실 이 뭐 그렇게 복잡하지 않습니다. 요 식 하나만 여러분이 기억을 하면은 오늘 수업은 사실 뭐 다 됐습니다. 솔직히 말씀드리면. 요거를 기억하셔야 된다는 걸 말씀드렸고, 그래서 결국은 이상기체의 상태를 우리가 얘기를 할 때, 그러니까 기체들이 요 수식에 맞춰서 상태가 변한다는 거를 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 뭐 예를 들어 템퍼러처가 증가하면은 뭐 압력이 감소하든 부피가 뭐 압력이 증가하든 부피가 증가하든 하게 될 거고, 그렇죠? 당연하죠. 요 R은 상수예요. 그렇죠? 컨스탄트 곱하기 MT예요. 결국은. 그래서 R은 상수기 때문에 R은 변하는 값이 아니고 N의 값은 가스의 양이 되고, 예를 들어 뭐 가스의 양이 동일하다고 컨스탄트라고 했을 때 온도가 증가하면 당연히 P나 V 중에 하나가 증가를 해야 될 거고, P가 증가하면 온도가 증가를 한다던가, 온도가 가만히 있으면 V가 감소를 한다던가. 그러니까 앞에 보일의 법칙, 샤를의 법칙, 아보가르드의 법칙을 다 섞어가지고 세 개를 다 만족하게 만든 게 바로 PV는 NRT라는 그 최종적인 식. 굉장히 유명한 식이죠. PV는 NRT. 그래서 요 그래프들이 결국은 그걸 설명하는 겁니다. 그러니까 컨스탄트 N에서 그, 그 가스 양이 몰레큘의 넘버가 동일하다고 얘기를 했을 때 당연히 온도가 증가하면은 뭐 부피가 증가한다든지 아니면 압력이 증가한다든지 어떤 서로 간에 유기적으로 엮여 있다. 하는 거를 이제 얘기하는 게 바로 가스의 상태인 거죠. 그러니까 이제 어, 네. 그러니까 우리가 결국은 이 방정식을 하는 것 자체가 우리가 지금 관심 있는 그 가스들이 어떤 식으로 지금 생겨 먹었냐, 어떻게 되고 있느냐, 얘네가 지금 어떻게 작용하고 있느냐 하는 것들을 우리가 설명하기 위한 것인데, 이제 그런 것들을 가장 쉽게 설명해 주는 게 PV는 NRT라는 식인 거죠. 그러니까 이후의 모든 법칙들은 사실 여기서 이제 파생되고 해서 다양한 식들이 이제 만들어지게 되는 거죠. 여러 가지 상태에 대해서. 그래서 여기서 중요한 게 이 가스 컨스턴트 R이라는 게 있죠. 결국 요 R이라는 거는 뭐 볼츠만 상수 곱하기 뭐 보갈트 넘버라고 해가지고 만들어진 건데, 어쨌든 간에 이 가스 컨스턴트 R의 값이 뭐 이렇게 된다. 그래서 굉장히 이것들을 이제 많이 쓰게 되죠. 나중에 이제 그 여러 가지를 계산할 때 R 값을 뭐 굉장히 많이 쓰게 되는데, 기본적으로 여러분이 R 값이 어떤 식으로 구성이 되는가 정도 알았으면 좋겠어요. 그래서 this is the homework.
like similar to the week 2, I mean second week. So you just handwriting of this questions are, and just they take a photo of this your handwriting and then upload your photos as a PDF or Word forms in the e-class. 그래서 이거 손으로 쓰셔가지고 한번 이게 그러니까 결국은 사실 이게 굉장히 간단한 숙제인데 여러분이 한번 해보시라는 거예요. 사실 뭐 별건 아니지만 머릿속에 한번 기억이 좀 더 남게끔 하시라는 의미로 홈워크를 그렇게 드리는 겁니다. 그래서 이 중요한 식 됐고 그리고 키네틱 모델 오브 가스 얘기했었죠. 요거는 이제 그 분자 운동에 대해서 어떠한 그 얘기를 하는 건데 사실 뒤에 조금 더 자세히 설명을 드리긴 할게요. 근데 어쨌든 간에 요 두 개를 여러분이 이제 주의 있게 보시면 됩니다. 요거를 사실 보시면 돼요. 그러니까 그 가스라는 것들이 결국은 어떤 그 시스템 내에서 움직일 건데 그 움직임이 어떻게 되는가 하는 거를 우리가 알 때 결국은 우리가 사실 관심 있는 게 이 뭐 가스의 상태나 이런 게 변하는 건 아니기 때문에 결국은 이게 스피드를 우리가 알아야 되는데 얼마나 빠르게 움직이느냐. 그러면은 이거가 관련된 게 뭐 이렇게 된다는 것만 여러분이 기억을 하시면 됩니다. 그렇게 여러분에게 이 막 기본적인 막 이런 것까지 아시라고 말씀드리긴 어려운데 어쨌든 간에 이런 어쌔션에 의해서 이렇게 요식을 가지고 우리가 얘기할 수 있다. 그래서 요거에 대해 설명을 드렸죠. 이게 결국은 다 기존에 했던 이상기체 상태 방정식으로부터 이 키네틱 모델 어쌔션을 통해서 우리가 도출한 거다. 하시면 될 것 같고. 그리고 마지막으로 이제 그 혼합기체에 대해서 달턴스 로우라는 걸 말씀드렸어요. 지금까지는 약간 좀 싱글 기체 몰레큘에 대해서 좀 얘기를 좀 드렸는데, 뭐, 기체가 이렇게 섞여 있을 때, 이 섞인 상태에서 이 섞인 기체가 최종적인 토탈 프레셔에 어떻게 영향을 미치는가 하는 것들에 대해서 우리가 조금 이제, 어, 알, 알고 싶은데, 이것도 결국은 이제 어쌔션이 좀 들어가죠. 이게 완전히 이상기체라고 얘기했을 때에는, 그럴 때에는 이 각각의 몰레큘 A와 B, 가스 A, B가 있으니 각각의 가스가 발휘하는 그 압력들의 합이 결국 최종 압력이 된다는 거죠. 예를 들어서 A라는 기체가 10개 있고 B라는 기체가 10개 있으면은 A 기체 하나가 발생할 수 있는 압력 곱하기 B 10개, B라는 기체 하나가 발생할 수 있는 압력 곱하기 10개 해서 두 개를 더하면은 토탈 프레셔가 된다. 그럼 반대로 이런 토탈 프레셔를 우리가 알 때 파셜 프레셔, A라는 기체가 하는 프레셔랑 B라는 기체가 나타내는 프레셔를 계산하는 방식도 굉장히 간단하게 되겠죠. 파셜 프레셔는 우리가 토탈 프레셔가 있으면 요거의 프랙션, 그 A라는 기체의 개수, 그러니까 총 개수, 그러니까 전체 아톰 개수분의 A라는 기체가 발생할 수 있는 프랙션을 한 다음에 요거의 토탈 프레셔를 계산해주면 이 파셜 프레셔 A가 나오는 거죠. 그래서 각각의 기체에 따른 파셜 프레셔를 우리가 쭉쭉쭉 계산한 다음에 다 더하면 이게 결국은 토탈 프레셔가 된다. 이거를 말씀을 드렸던 거였죠. 네, 그래서 오늘 수업은 지금 여기까지 하도록 하고요. 다음 시간에 추가적으로 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다.